Satyadeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Namo Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Makakakoti Vajaram Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat. Continuation of the compilation of Sri Krishna Chaitanya book, chapter entitled Lord Jagannath returns to his abode in Nilachal, under the section The performance of the Vrindavan pastimes. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 14.229. Srivase Paramananda Shuni Pramaveshe Nitto Kare Srinivas Kokko Tali Bajaye Kore Otto Otto Has. Shiva's Thakur then began to dance in ecstatic love. He vibrated sounds by slapping his armpits with the palms of his hands. And he laughed very loudly. Could you read again? Chaitanya Charitamrita. So Srivas was in the Narad Muni mood. So Srivas was in the Narad Muni mood. So the very ecstatic Lord Jagannath returning to Nilachal. So he was very ecstatic with Lord Jagannath returning to Nilachal. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.230. শ্রীরাধা রস শ্রবণে প্রভুর আনন্দ রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিলা সে রসাবেশে প্রভু নিত্য আরম্ভিলা. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these discussions about the pure transcendental mellow of Srimati Radharani. Absorbed in transcendental ecstasy, the Lord began to dance. Lord Chaitanya was thinking of the transcendental ecstatic opulences of Srimati Radharani. So Lord Chaitanya was thinking of the ecstatic opulences, ornaments of Srimati Radharani. And thus he engaged in dancing. And thus he engaged in dancing, in transcendental ecstasy. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.231. প্রভুর নিত্য ও স্বরূপের গীত রসাবেশে প্রভুর নিত্য স্বরূপের গান বল বল বলি প্রভু কতে নিজ কান. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstatic love and Swarup Damodar was singing, the Lord said, "Go on singing, go on singing." The Lord then extended his own ears. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 14.232. প্রভুর প্রেম বন্যায় পুরীধাম প্লাবিত বর্জরসে কীর্ত শুনি প্রেম উথলা পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইলা. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love was awakened by hearing the songs of Vrindavan. In this way, he inundated Purushottam Jagannath Puri with love of Godhead. Lord Chaitanya influenced Balaji of Jagannath Puri, love Godhead. So Lord Chaitanya influenced
and flooded the whole of Jagannath Puri with love of Godhead. 所以主迦叶用对手神之爱 want to see the whole world 并且淹没了整个的加格纳普里。 Like that, we want to see the whole world flooded with love of Godhead. 就像这样，我们想让全世界都淹没在对手神的爱之中。 By the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. 通过主柴坦的马哈普的仁 Madhya 慈， Leela 14.233. 他们的马迭利了 দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রভু 233。 লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর প্রভু নিত্য করে হইল দ্বিতীয় প্রহর। Finally, the goddess of fortune returned to her apartment. In due course of time, as Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing, afternoon arrived. 当施切坦的马哈普跳舞的时候，已经是下午了。 Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 这他们拆他们的马迭利了14.234。 234. চারি সম্প্রদায় Lord Chaitanya was dancing for 6 hours. So Lord Chaitanya was dancing for 6 hours. 6个小时的舞。 Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 这他们 14.234. 拆他们的马迭利 চারি 了 সম্প্রদায় কীর্তন 14.234。 শান্ত চারি সম্প্রদায় গান করি বহু শান্ত হইল মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল। After much singing, all 4 Sankirtan parties 唱了 grew 很长时 fatigued. 间之后， But Sri Chaitanya 6 Mahaprabhu's 时 ecstatic 间 love 参 increased 的 twofold. 都累了，但须切他的马哈普的狂喜之爱却增加了2倍。 Probably different kirtan party So the different Kirtan 不 parties 同的 Kirtan 的队伍 could not keep up with the excited dancing of Lord Chaitanya. could not keep up with the ecstatic dancing of Lord Chaitanya. 主宰的 Are 狂 feeling 喜舞蹈， fatigued. They were feeling fatigued. 他们感 The 觉 Lord 很疲惫， Chaitanya's ecstatic love was increasing. But Lord Chaitanya's 但是 ecstatic 主 love was 宰的狂 increasing. 喜之爱在增 Chaitanya 加。 Charitamrita, Madhya Leela 他们的马迭 14.235. 利了 শ্রী রাধা 14.235。 প্রেমাবেশে প্রভু রাধা প্রেমাবেশে প্রভু হইলা সেই মূর্তি নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি। While dancing absorbed in Srimati Radharani's ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in her very form. Seeing this form from a distant place, Nityanand Prabhu offered 远远的 prayers. 看到这景象，尼天南的 Prabhu 供奉了祷文。 Chaitanya Charitamrita, 这他那 Madhya Leela 马迭利了 14.236. 14.236。 রস বিরোধ ভয়ে দূর হইতে নিতাইয়ের প্রভুকে স্তব নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ নিকটে না এসে রহে কিছু দূর দেশ। Seeing the ecstatic love of Sri Chaitanya 看到 Mahaprabhu, 须切他那 Nityanand Prabhu did not approach but remained a little distance 没有过 away. 去接近他，而是保持着远一点的距 Chaitanya 离。 Charitamrita, Madhya Leela 他们的马迭利了 14.237. 14.237。 নিতাই না আসায় প্রভুর আবেশ ও কীর্তন আর থামে না নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কুঞ্জন প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্তন। Only Nityanand Prabhu could catch Sri Chaitanya Mahaprabhu, but the ecstatic mood of the Lord would not stop. At the same time, Kirtan could not be continued. Kirtan 继续不下去了。 Charitamrita, Madhya Leela 14.238. 14.238。 স্বরূপের কৌশলে প্রভুর বহির্দশা ভঙ্গি করে স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। Swarup Damodar then informed the Lord that all the devotees were fatigued. Seeing this situation, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to his external senses. Lord Chaitanya, he was absorbed in this rasa of Radharani. Lord Chaitanya, he was absorbed in his rasa of Radharani. He even appeared in the form of Radharani. But then the devotees chanting for 6 hours non-stop. But then devotees dancing for 6 hours non-stop Were were fatigued.
So Swarup he understood this and informed Lord Chaitanya. So Swarup Damodar, he understood this and informed Lord Chaitanya. 了解了这一点之后，他便告诉了主彩 With 干娘。 external consciousness. Then he came to external consciousness. 然后主恢复了外在的 Madhyalila 14.239. উপবনে গিয়া সকলের বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্ন সান সভক্ত লইয়া প্রভু গেলা পুষ্পদানে বিশ্রাম করিয়া কইলা মধ্যাহ্ন সানে Sri Chaitanya Mahaprabhu then entered the flower garden with all his devotees. After resting there for some time, he took his afternoon bath. 之后，他进行下午的沐浴。 Chaitanya Charitamrita, Madhyalila 14.240. 马利了14.240。 লক্ষ্মী ও জগন্নাথের প্রচুর প্রসাদ সংগ্রহ জগন্নাথের প্রসাদ আইলো বহু উপহার লক্ষ্মীর প্রসাদ আইলো বিবিধ প্রকার Then there arrived in large quantities a variety of food that had been offered to Sri Jagannath and a variety that had been offered to the goddess of fortune. 以及各种各样给幸运 Chaitanya 女神。 Charitamrita, Madhyalila 14.241. ভক্তগণ সহ প্রসাদ সেবন সন্ধ্যা সানান্তে জগন্নাথ দর্শন সব লইয়া নানা রঙে করিলা ভোজন সন্ধ্যা স্নান করি কইল জগন্নাথ দর্শন Sri Chaitanya Mahaprabhu finished his afternoon lunch and after his evening bath, he went to see Lord Jagannath. Lord Chaitanya would take 3 baths a day. Lord Chaitanya would take 3 baths a day, Early morning, 天会沐浴下午 afternoon, and evening. early morning, afternoon, and evening. 清晨、中午 Chaitanya 还有 Charitamrita, 傍晚。 Madhyalila 14.242. আর দিন জগন্নাথ দর্শন মুখে নৃত্য কীর্তনান্তে ভক্তগণ সহ নরেন্দ্র জলকেলি ও উদ্যান ভোজন জগন্নাথ দেখি করেন নর্তন কীর্তন নরেন্দ্রের জলক্রিয়া করে লইয়া ভক্তগণ As soon as he saw Lord Jagannath, 他一 Sri 看到 Chaitanya Mahaprabhu began to chant and dance. 马哈便开始 Afterward, accompanied by his devotees, the Lord 在 enjoyed 奉献者们的 sporting 伴 in the 下， lake called 在名 Narendra 为 Sarovar. 拿仁的 Sarovar 的湖里玩耍。 Remember, Sarovar is a lake between Gundita and Jagannath Narendra Sarovar is a lake between Gundicha and Jagannath Puri temple. 在 That's right. 贡地城和加格纳的庙 Lord 之间， enjoys his Snanyatra. In this lake, Rather, it's Chandanyatra. in this lake, Lord Jagannath enjoys his Chandan Yatra. 主享受他的参丹压制檀香江节。 That's at a different time of the year. That's at a different time of the year. So Lord Chaitanya 在每一年的不同的时 was having his water sports sometime in his under Sarovar. So Lord Chaitanya was having his lotus foot. Lotus foot, Guru Maharaj, in the lake. 那个地方 Lord Chaitanya was having his lotus foot sometimes in this lake. 他的 Chaitanya 莲花 Charitamrita Madhyalila 会 14.243. 在这个湖里。 উদ্যানে আসিয়া কইল বন ভোজন এই মতো ক্রিয়া কইল প্রভু অষ্টদিন Then entering the flower garden, 借着进 Sri 入花 Chaitanya 园之 Mahaprabhu 后， took his meal. 的马哈普吃了 In 饭， this way, he continuously 他就这 performed 样连续 all 8 kinds of 天上演 pastimes 所 for 有的逍 8遥 days. 时光。 Chaitanya Charitamrita Madhyalila 14.244. 马爹利了 জগন্নাথের 14.244 পুরীতে পূর্ণ যাত্রা আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় The next day, Lord Jagannath came out from the temple and riding on the car, returned to his own abode. 他自己的居所。 Chaitanya Charitamrita 在那这儿他们的 Madhyalila 14.245. 14.24 পূর্বত নিত্য গীত পূর্ববৎ কইল প্রভু লইয়া ভক্তগণ
পরম আনন্দে করে নর্তন কীর্তন। As previously, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees chanted and danced with great pleasure. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.246. পহান্ডিকালে পট্টডরি আংশিক ছিন্ন, জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু বিজয় হইল, এক গুটি পট্টডরি তাহা টুটি গেল। During the Pandu Vijay, Lord Jagannath was carried, and while he was being carried, bunch of silken ropes broke. Sometimes the Lord will be taken on special pillows. Sometimes the Lord would be taken on special pillows. And as previously, pillows might sometimes break. And as previously, sometimes the pillows would sometimes break. 先前有的时候枕头就是说这种病也会破， and send their contacts in the air. 然后呢，里边的棉花就会飘到 Madhya Leela 14.2. Madhya Leela 14.2. পাণ্ডু বিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়, জগন্নাথের ভরে তোলা উড়িয়া পালায়। When the Jagannath deity is carried, at intervals he is placed on cotton pads. When the ropes broke, the cotton pads 断了的时候，棉垫子也会由于主。 棉垫子也会 due to the weight of Lord Jagannath. 重量的压迫， Madhya Leela 棉花 14.248. 则会飘到 প্রতিবর্ষে জগন্নাথের জন্য সব পুত্র সত্যরাজকে পট্টডরি আনিতে আদেশ। কুলীন গ্রামে রামানন্দ সত্যরাজ খান, তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান। Ramananda Vasu and Satyaraj Khan were present from Kulinagram, and Sri Chaitanya Mahaprabhu with great respect gave them the following orders. 而须切他的 Mahaprabhu 带着 Chaitanya 极大的 Charitamrita, 敬意 Madhya Leela 下的 14.249. 训令 Chaitanya Charitamrita এই পট্টডরি তুমি হও যজমান, প্রতি বছর আনিবে ডরি করিয়া নির্মাণ। Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Ramananda Vasu and Satyaraj Khan to become the worshippers of these ropes, and they every year bring silken ropes from their village. Purport. It is understood that silken rope was being manufactured by the local inhabitants of Kulinagram. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Vasu and Satyaraj Khan to get ropes every year for Lord Jagannath's service. They could produce silken ropes. So they could produce silken ropes 所以他们可以制造出丝 of high quality, Which would 质量 not 很 break 高， so frequently. which would not break so frequently. 不会经常断。 This special seva given to them by Lord Chaitanya. So this special seva was given to them by Lord 就 Chaitanya. 是主柴他 Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.250. Charitamrita Madhya Leela 14.250 দৃঢ়ভাবে নির্মাণ জন্য ছিন্ন পট্টডরি নির্দেশন প্রদান। এত বলি দিল তারে ছিন্ন পট্টডরি, ইহা দেখি করিবে ডরি অতি দৃঢ় করি। After telling them this, Sri Chaitanya Mahaprabhu showed them the broken silken ropes, saying, just look at this sample. You must make ropes that are much stronger. Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 14.251. 14.251 ভগবান বিষ্ণুরই অর্চা, এই পট্টডরিতে হয় শেষ অধিষ্ঠান, 10 মূর্তি হইয়া যেহ সেবে ভগবান। Sri Chaitanya Mahaprabhu then informed Ramananda Vasu and Satyaraj Khan that this robe was the abode of Lord Shesha, 有谁舍的居所， who expands himself into 10 forms and serves the Supreme Personality of Godhead. 服务至尊人格守神。
For a description of Sheshanag, 有关 refer 希 to 舍那个的 Adi 描 Lila 述，参见 5.123 阿 124. 迪利了第5章第123 Chaitanya 节 Charitamrita Madhya Lila 14.252. 他们的 শ্রী জগন্নাথের জন্য 14.252 পট্টডোরি নির্মাণ পূর্বক আনয়নের সেবা লাভে উভয়ের আনন্দ। ভাগ্যবান সেই সত্যরাজ রামানন্দ, সেবা আজ্ঞা পায়া হইল পরম আনন্দ। After receiving the orders from the Lord for rendering of service, the fortunate Satyaraj and Ramananda Vasu were highly pleased. Special seva of Lord Chaitanya Getting special seva from Lord Chaitanya 得到了在他那这里得了 was a special mercy. gave great 特殊 pleasure 的仁慈， to the two. It gave great pleasure to the two. Chaitanya Charitamrita 给他们 Madhya 带 Lila 来了，就是这两个奉 14.253. 献者带来了极大的 তদ্বুদ্ধি 喜乐。 প্রতি বর্ষে গুন্ডিচায় তাহাদের পরমানন্দে পট্টডোরি আনয়ন। প্রতি বৎসর গুন্ডিচাতে ভক্তগণের সঙ্গে পট্টডোরি লইয়া আইসে অতি বড় রঙ্গে। Every year thereafter, when the Gundicha temple was being cleansed, Satyaraj and Ramananda Vasu would come with other devotees and with great pleasure bring silken robe. 会和其他奉献 哎 者 呦， 哈利波，而且还非常高兴的带着丝绸 Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 他们 14.25. 的马迭利了14.254 জগন্নাথের রত্নবেদিতে আরোহণ প্রভু সগণে গৃহগমন। তবে জগন্নাথ যায় বসিলা সিংহাসনে, মহাপ্রভু ঘরে আইলা লইয়া ভক্ত গণে। Thus Lord Jagannath returned to his temple and sat on his throne, 那他于是 while Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to his 宝座 residence 上 with his devotees. 同时须切他的马哈普和他的奉 Chaitanya 献者 Charitamrita Madhya Lila 14.255. 切他的查他们的马迭利 ভক্তগণকে হেরা পঞ্চমী প্রদর্শন ও বর্জলীলা। এই মতো ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল, ভক্তগণ লইয়া বৃন্দাবন কেলি কইল। Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu showed the Rath Yatra ceremony to his devotees 展示了 Rath and performed the Vrindavan pastimes with them. 并和他们一起上演了本大文的 Madhya Lila 他们的 14.256. 马迭利了14.256 চৈতন্য গোসাইর লীলা অনন্ত অপার, সহস্র বদন যার নাহি পায় পার। Pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and endless. Even Sahasravadan, Lord Sesha cannot reach the limits of his 主 pastimes. Sesha 也不能穷尽他的逍遥时光。 all the pastimes of Lord Chaitanya, All the pastimes of Lord Chaitanya 真正的所有逍遥时光， mention all the details. will go to mention all the details. Unlimited, 有很多 Are 很多的 unlimited. 细节都是无限的， no end to them. And there is no end to them. Even Lord Sesha, Even Lord Shesha, who has thousands of mouths, who has thousands of mouths, 他有上千张口， find the end of Lord Chaitanya's glories. he could not make an end to Lord Chaitanya's glories. 他都无法穷尽主宰天的荣耀， What to speak of us? 更别提我们了。 Thus ends the chapter entitled Lord Jagannath returns to his abode 然 in 后 Nilachal. 结束标题是主加格纳返回他在尼拉查拉的居所。 Ramananda Vasu and Satyaraj Khan So we see how Ramananda Vasu and Satyaraj Khan 和 so happy to get this service. were so happy to get this service. 他们非常高兴得到了这个服务， Silken ropes every year for Lord Jagannath. To bring silken ropes every year for Lord Jagannath. 每一年可以为主加格纳带来丝绸的绳子。 To get some service If we get some service 如果我们 Guru 得到 or 一些 Krishna 服务， from Guru or Krishna, 从 Guru 和 Krishna 那里得到一些服务的话， happy. then we should be very 我们 happy. 应该非常高兴。 That's the special connect. And thus there is a special connection.
还好，让我们会有一种特殊的连接。Welcome to Guru Maharaj Virtual Book Table, dear devotees. 欢迎来到 Guru Maharaj 的网络书 The participants of the pastime of Guru Maharaj's book distribution to Virtual Table are announced as members of the Guru Maharaj's Virtual Table called GMVT. Today being Ekadashi, a special puja was conducted on behalf of the GMVT members during at like now midday and noon time. So, and today we have Ravi Ganapati Raman Prabhu from Bangalore 58 Gitas, Kartik Devnath Prabhu from Assam 2 Gitas, Radha Shamchandra Prabhu from Balram Desh 135 Gitas, Vrajalakshmi Yashoda Mataji from Bangalore 29 Gitas, Raghunath Chaitanya Prabhu from Andhra Pradesh 3 Gitas and 50 small books, Jagannath Prabhu from Jagannath BV members from Surat 114 Gitas, Purushottam Chaitanya Prabhu from Mathura Desh 72 Gitas, C. Sudhakaran Prabhu from Mathura Desh 72 Gitas, Sudip Saha Prabhu from Jaigaon 125 Gitas, Divyangi Lalita Mataji from USA 58 Gitas, Padmahasta Madhuri Mataji from Mathura Desh 125 Gitas, Abhay Charan Prabhu from Malaysia 72 Gitas, Radha Kishori Mataji from Gurugram 30 Gitas, Golokesh Prabhu from Assam 3 Gitas, Mukunda Prabhu from Mayapur 51 Gitas, and His Holiness Bhakti Nityananda Maharaj from Mayapur 51 Gitas. Overall total today, the Guru Maharaj distributes 1000 Mahabig books and 50 small books. Hari Bol. So on behalf of each of these GMT members, on every Ekadashi, a special puja is being conducted in Shriram Mayapur. These wonderful devotees are also getting a special Nasma puja in Shriram Mayapur in few hours from now. So we got from Kasadesh, Ashoda Padma Mataji and Uikul Guilan and Gon Kong Prabhu, 33 Gitas, Krishna Dharma Prabhu and family, 1000 rupees for Guru Maharaj's book table seva, and Bhakti Vigna Vinaska Narasimha Maharaj, Madhav Mohini Mataji, Brajalila Mataji, COVID fund seva 35,000 rupees for Mayapur, and Natalia Shkevok Dimitrova from Moscow. Today is her 66th birthday, donating 660 rupees for Guru Maharaj's personal seva. So please, all of you also blessed by calling out loudly after me, Nitai Gauranga. Please direct your sponsorship through virtual tables, WhatsApp, even if it is for a single Bhagavad Gita. The virtual table is thankfully looking forward to receive your message 24 hours, both day and night, at +919434
91940402 plus 919434760402. जय श्रील प्रभुपाद की, श्री एकादशी महोत्सव की।